നിങ്ങളുടെ ലാബ് എക്സാമിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും ഗ്രൂപ്പിലിട്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അടുത്ത 15-നാണ് ലാബിൻ്റെ എക്സാം. ലാബിൻ്റെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രി ചെയ്തതാണല്ലോ, കെമിസ്ട്രിയും മറ്റു ലാബുകളും ചെയ്താണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ എന്നാലും കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പോയി. സോ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന ലിൻബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയും തിയറി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ഓർഡർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. എടാ ഞാൻ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഓർഡറൊന്നുമില്ല. അല്ല, അത് ലിൻവേസ് വരുമ്പം തരംഗം എഴുതുക. ലിൻവേസിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ശരി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത് രാഹുൽ സാറിന് അവരല്ല, ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുത്താണ് രാഹുൽ സാറിന് പകരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ ഓർ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് we are discussing about Maxwell's third equation. Maxwell's first two equation describes about how magnetic and electric fields behave. എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. Now we are going to third equation. And third and fourth Maxwell's equations are important because it shows how a varying magnetic field produces an electric field and a varying electric field produces magnetic field. എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ തേർഡും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് തേർഡ് ഇക്വേഷനെ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തു. സോ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് Faraday's law of electromagnetic induction. We know what is Faraday's law of electromagnetic induction. It says that the magnetic flux associated with a circuit changes, or if there is a time rate of change of magnetic flux associated with the circuit, then an EMF, that means a voltage will be induced, will be in circuit in opposite direction. നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതിയ കാര്യമാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദർ we know that induced EMF, let's say E is equal to minus d phi by dt, where phi is equal to magnetic flux. Phi എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. And this minus sign represents the induced EMF. Direction of induced EMF is in the opposite direction of change in the flux. ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. Now after that we assumed that let E be the strength of the electric field corresponding to induced EMF E. We know what is EMF. EMF is a potential difference or a voltage, and for each EMF or a voltage there will be an associated electric field. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? There will be an electric field associated with it. That means just potential or potential difference. Voltage is just another mathematical representation of the electric field. അതായത് electric field, we know that E is equal to minus dV by dl. So this potential difference V is just another mathematical expression which can represents the variation of electric field throughout the space. ഒരു സ്പേസിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യാൻ
വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി by this relation. So the EMF induced in the circuit can be represented as line integral E dot dl. കാരണം E is equal to minus dB by dl, or electric field can be defined as the negative gradient of potential. പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ EMF induced in the given circuit can be represented as in line integral E dot dl. That means dl is the circuit we are talking about, and E is the electric field associated with this EMF. ഈ EMF-നോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ EMF ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് ഈ EMF ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ E is the electric field associated with this EMF or the voltage which is induced in the circuit. So let's take this as equation 2, and we can replace the magnetic flux phi B. What is phi B? Phi B is the magnetic flux. It can be represented as surface integral B dot S. Then if we take an open surface, നമ്മൾ open surface എടുക്കുന്നു. What is the total magnetic flux through the surface? It will be the surface integral of B dot ds, or we can divide this surface into small elemental area ds. Then what is the number of magnetic field lines, or what is the flux passing through this surface ds? It will be B dot ds. Then what the magnetic flux phi B, magnetic flux phi B can be represented as surface integral B dot ds, and we can substitute this back in equation 1. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ phi B ക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. Let's say equation A. Then going back to ഈ phi B എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. This is phi B. This is the Faraday's law says about rate of change of magnetic flux. So we can substitute the expression for phi B in the Faraday's law of electromagnetic induction. നമ്മൾ EMF ക്ക് എന്ത് എഴുതി, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ E ഡോട്ട് ഡി എൽ എഴുതി. സിമിലർലി ഫൈക്ക് എന്ത് എഴുതി, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ D ഡോട്ട് ഡി എസ്. സോ ആ രണ്ട് കാര്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് line integral E equal to minus dou by dou t of surface integral B dot ds. അതായത് ഇത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, EMF E equal to minus dou phi by dou t. നമ്മൾ ഫൈക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, surface integral B dot ds. So our equation becomes EMF E equal to minus dou by dou t of surface integral B dot ds. Now substitute for E as E dot dl. So our equation becomes line integral E dot dl is equal to surface integral here we substitute the equation, the line integral E dot dl equal to minus dou by dou t of equation. Now we are converting this line integral into surface integral. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് വന്നു, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ E ഡോട്ട് ഡി എൽ വന്നു, EMF എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലത്തെ എക്സ്പ്രഷനെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിലെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് the expression in the left hand side into surface integral. So line integral of a vector can be converted into surface integral by representing it in the terms of curl of the same vector. ഇതൊരു വെക്ടറിന്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു we have a surface S which is enclosed by a path L, then the line integral of a vector along this path L can be represented as, A is the vector, A dot dl can also be represented as surface integral of curl of the same vector, or surface integral of del cross A ds, where L is the path or line or the contour enclosing this surface. So our line integral A dot dl can be represented as surface integral del cross E dot ds. That gives the surface integral del cross E dot ds. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, E dot dl ന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. This is line integral E dot dl which is equal to EMF E.
ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡി എസ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓൾസോ ഹിയർ വി ഹാവ് മൈനസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ്. So the surface integral del cross E ds plus നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, just rearranging this equation we can write surface integral del cross E ds plus surface integral dou by dou t of d dot ds equal to 0. Just take this term into left hand side. So our equation becomes, taking the integration as what? I mean, this integration of these two terms is by common terms. We are taking the same surface S and the elementary surface ds. So we can combine both the integrals and write surface integral del cross E dot ds plus dou by dou t of d dot ds equal to 0. Or again rearranging or taking this ds outside, ഈ ds നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് ദിസ് ds, ഈ എലമെന്റൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ടൈം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർഫസ് മാറുന്നില്ല. സോ ദിസ് ds ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ്. Our expression reduces to surface integral del cross E plus dou b by dou t ds equal to 0. And if this equation should hold, if this equation to be true, then del cross E plus dou by dou t should be 0. Equation true ആവണമെങ്കിൽ, ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, del cross E plus dou b by dou t 0 ആണ്. കാരണം this ds cannot be 0. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന elementary surface എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ 0 അല്ല. The area of that surface should not be 0. So if this, for equation 4 to be true, del cross E plus dou b by dou t equal to 0, or del cross E equal to minus dou b by dou t. Okay. And this is the Maxwell's third equation. ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ third equation. So ഇത്രയാണ് derivation. Derivation എന്ന് പറയുന്നത് we started in Faraday's law of electromagnetic induction. It says that EMF induced on a circuit is given by minus dou phi by dou t. That means EMF induced in a circuit is the rate of change of magnetic flux associated with it. Replace EMF with electric field associated with it by EDL. And this line integral can be converted into surface integral as surface integral del cross E ds. അതവിടെ വെക്കുക. Similarly, this phi b magnetic flux can be represented as surface integral b dot ds. So our expression becomes minus dou by dou t of surface integral b dot ds. So this equation becomes minus surface integral dou b by dou t dot ds. So combining these two equations, we get Maxwell's third equation. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആണ് ഫാരഡേസ് ലോ ആണ്. അതിൽ EMF-ന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. So we get the Maxwell's third equation. And it is important because this equation shows us how a varying magnetic field induces an electric field. Here we have minus dou b by dou t. നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ടി, ഓർ ഇഫ് ബി ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ടൈം ടി, then there will be a corresponding induced electric field associated with it. അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ടൈം മാറുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ദിസ് ഈസ് ദ physical meaning of this equation. That means a time varying magnetic field or a time varying magnetic flux will produce an electric field. Now, this is important. So Faraday's law of electromagnetic induction പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, the same physical meaning. Maxwell's third equation has also the same physical meaning, but it uses some vector calculus to represent the curl of electric field vector del cross E as the minus dou b by dou t, or rate of change of magnetic field vector. Okay. So അതാണ് the Maxwell's third equation. So Maxwell's third equation പഠിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, it says how a changing magnetic field, how a
ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Now we are going to Maxwell's fourth equation. So ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഇക്വേഷൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ So Maxwell's fourth equation actually came from Ampere's circuital law. Maxwell's fourth equation ശരിക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് Ampere's circuital law നിന്നാണ്. We know what is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law says that if we consider a loop, നമ്മൾ ഒരു imaginary loop consider ചെയ്യുന്നു of length L, then the magnetic field, the line integral of magnetic field associated with this loop is given by line integral of magnetic field. If this is closed loop, then we can write closed line integral of magnetic loop is given by mu 0 times current enclosed by that surface. Current enclosed by that surface means if some current is passing through this direction, ഈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there will be a corresponding magnetic field associated with this. Or if we consider an Amperian loop, then line integral of magnetic field will be given by mu 0 I. The line integral of magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ if we consider a Amperian loop of radius r, then line integral of magnetic field means what is the total flux? What is the total flux density of magnetic field, or what is the total magnetic flux density through this line? നമുക്കറിയാം there will be magnetic field in any direction. This line integral represent ഈ ഒരു ലൈനിൽ എത്രത്തോളം magnetic field, what is the number of magnetic field lines passing through this elemental length dl, then integrating all along this length will give the total magnetic field going through this Amperian loop, or this going through this line. And Ampere's circuital law says that it is it is given by the product of mu 0 times the current passing through Amperian loop. Okay, this is the Ampere's circuital law. But we know that the B is equal to mu 0 H. H is the field intensity. നമ്മൾ ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഈ എച്ച് പഠിച്ചത്. അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് പഠിച്ചത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. നൗ ഇൻ വാക്വം we are studying the Maxwell's equation in vacuum. So in vacuum we can relate this magnetic flux density B to field intensity H by B equal to mu 0 H. But inside a material, ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ it will change. അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, പോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അല്ല. Okay, now we can relate this magnetic flux density with field intensity by flux density equal to mu 0 H. Or we can replace the B എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? We can term B by mu 0 H here. So our Ampere's circuital law becomes line integral B dot dl എന്ന് പകരം mu 0 H dot dl equal to mu 0 I. ഇവിടെ ഒരു mu 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു mu 0 ഉണ്ട്. So we can cancel out both the mu 0 and our integral becomes H dot dl equal to 0 അല്ല, I ആണ്. So equation becomes I. Let this be equation 1. ഇതിന് equation 1 എന്ന് അവിടെ just substitute ചെയ്ത് നോക്കുക. Now current flowing through a loop, if we consider a loop, then we can say the current vectors are flowing through this loop. ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് കറണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then it can be represented as the total current is given by the surface integral of J dot ds. J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? J is the current density through the loop. Current density. What is current density? Current density is the number of current vectors, or what is the amount of current passing through a unit area.
യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് കറണ്ട് density എന്ന് പറയുന്നത്. So the total current passing through a surface can be represented as I is equal to surface integral J dot ds. So comparing this equation 1 and 2, equation 1 ഉം 2 ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? We can compare this I, total current is equal to H dot dl is equal to surface integral J dot ds. And നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും ഒരു സൈഡിൽ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലുമാണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇൻറ്റു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തിനാണ് വൈ വി സ്റ്റഡി ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം, Gauss's divergence theorem, and so many laws to derive the laws of Maxwell's equations. Okay, so our line integral h dot dl can be converted into surface integral as line integral h dot dl is equal to surface integral del cross h ds. ഇതറിയാം, സ്റ്റോക്സ് തിയറം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, വെറുതെ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. Stokes theorem. That means line integral means if this is a line and this is the surface enclosed by that surface, then line integral of a vector h can be replaced by the surface integral of curl. ഈ വെക്ടറിന്റെ കേളിന്റെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ our equation 3 becomes del cross h ds equal to surface integral j dot ds, and this equation gives del cross h is equal to j. ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ, ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? this a term x dot ds equal to some another term y dot ds, then this x should be y, or del cross h should be j. So we get a new equation which says that del cross h is equal to j, or curl of the field intensity is given by the current density. From this and also from the equation of continuity, നമ്മൾ equation of continuity പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് equation of continuity പറയുന്നത്? Equation of continuity says del dot j plus dou rho by dou t equal to 0. Equation of continuity നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. The mathematical expression of equation of continuity is del dot j plus dou rho by dou t equal to 0, or del dot j equal to minus dou rho by dou t. So taking the divergent of this equation, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു? ഡെൽ ഡോട്ട് ജെയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. ജസ്റ്റ് കോൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇക്വേഷൻ 5. നൗ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 4. ഈ ഇക്വേഷൻ 4ന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ടേക്കിംഗ് ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 4, വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 4? ഇക്വേഷൻ 4 സേസ് ദാറ്റ് del cross h is equal to j. Now taking divergence of this equation, it says that divergence of del cross h is equal to divergence of j. And from the fundamentals of vector calculus ന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. Divergence of a curl of a vector is any vector is 0. നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വെക്ടറിന്റെ കേൾ എടുത്തു, നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഡൈവേർജന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0, ബിക്കോസ് the curl vector is the really perpendicular to the original vector. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്ടറിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കേൾ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് റീസൺ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടേം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടേം എന്തായി? ദിസ് ടേം ബിക്കം 0. ഏതൊരു വെക്ടറിന്റെയും കേളിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ ദിസ് ടേം, സോ അവർ left hand side becomes 0. That means divergence of j equal to 0, or del dot j equal to 0. But from equation of continuity we know that del dot j equal to minus dou rho by dou t. ആംബിയന്റ് സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന്റെ ചെറിയ ചില ആപ്ലിക്കേഷനും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. But from equation of continuity we know that this del dot j is not 0, it is minus dou rho by dou t, or it is related to the rate of change of charge density associated with the imaginary volume and surface considering. നമ്മുടെ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the current density, the flow of current out of the volume and towards the volume is related to how the charge density inside that volume changes. But the rearrangement using vector calculus leads to the result del dot j equal to 0. So these two equations, so this equation 5 and this equation 6 contradict, or the
incompatibility between this equation. There is an incompatibility between this equation and 5. Equation 5 ഉം 6 ഉം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ചാർജ് ഫ്ലോയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ട്രൂ വർക്കിംഗ് ഇക്വേഷൻ. സോ in order to solve this incompatibility or contradiction, Maxwell modified an equation 4 to agree with the equation of continuity. ഈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോന്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Maxwell modified the equation 4. Maxwell എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേഷൻ 4 മോഡിഫൈ ചെയ്തു by adding a new term JD. Here നമ്മളിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി? ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്നല്ല കിട്ടി. മാക്സ്വെൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സ്വെൽ ഹാഡ് ഗിവൺ ടു ദിസ് ഡെറിവേഷൻ ഈസ് സം ടേം ജെ ഡി. മാക്സ്വെൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സ്വെൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? മാക്സ്വെൽ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സമ്മല്ല, വെറും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ സമ്മല്ല, വേറൊരു ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെ ഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്താണ്, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കും. Now only understand that Maxwell added a term to solve this contradiction. So the equation becomes del cross H is equal to J plus JD, and JD is the called displacement current density. And taking the divergence of the equation 7 on both sides, equation 7 ന്റെ divergence എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും. Take the divergence of right hand side and left hand side. This equation gives divergence of del cross H is equal to divergence of J plus divergence of D. Divergence of summation, ഇത് summation ആണല്ലോ. സോ രണ്ടിൻ്റെ divergence എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ, it is the divergence of individual terms. And we know that divergence of del cross H, divergence of curl of any vector is should be equal to 0. ഏതൊരു വെക്ടറിൻ്റെയും കേളിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ this term equal to 0. So that means divergence J plus divergence JD equal to 0. That is given by this. So from this equation, called this equation 7, we can say divergence of J equal to minus divergence of JD. Divergence of J, which is the normal current density, can be related to the divergence of displacement current density by divergence of J equal to minus divergence of JD. Now from equation 5, we know that divergence of J equal to minus dou rho by dou T. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. del dot J plus dou rho by dou T equal to 0 or del dot J equal to minus dou rho by dou T. So we can replace ഈ divergence of J നെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? മൈനസ് divergence of JD കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. So replacing this divergence of J with minus divergence of JD, our equation becomes minus dou rho by dou T equal to minus divergence of JD. So cancelling out this minus sign, our equation becomes dou rho by dou T equal to del dot JD. And the equation of continuity here becomes dou rho by dou T equal to del dot JD. And from Maxwell's first law, we know that rho, which is the rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Rho is the current density. Rho is the current density. The current density is defined as the divergence of, this is the charge displacement vector. D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? It is the displacement vector D. Rho is equal to del dot D. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ്? Del dot E equal to rho by epsilon 0 or del dot epsilon 0 equal to rho. This is the displacement vector D. So del dot D equal to rho. So from first equation, we know rho equal to del dot D. Substituting in equation 8, equation 8 ൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. Del dot D എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. So our equation becomes dou by dou T of del dot D is equal to del dot JD. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് ബൈ
JD. Then del dot by JD. Now replace this rho with Maxwell's first equation, rho equal to del dot T. So our equation becomes del dot, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെലിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, because divergence is the measurement of how this vector changes along with space, along in space, or divergence is the measurement of spatial variation in the coordinate direction, but dou by dot T is the measurement of rate. So we can take this del outside, so del dot dou D by dou T is equal to del dot JD, or this dou D by dou T is equal to JD. So we can relate this displacement current vector with electric displacement vector. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് വെക്ടറായ ജെ ഡിനെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറായ ഡിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ജെ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി. നൗ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us കേൾ ഓഫ് എച്ച്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? കേൾ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ജെ പ്ലസ് ജെ ഡി. മാക്സ്വെൽ ചെയ്തത്, മാക്സ്വെൽ ആഡഡ് ദിസ് term which is displacement current density. Now take back that equation and we can call del cross H is equal to J plus dou D by dou T. This is the Maxwell's fourth equation. Or we can, നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can say del cross B equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T, where B is the magnetic flux density and J is the normal current density, E is the electric flux density. So look at this equation. So ഏത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഈ ജസ്റ്റ് എച്ച് പിന്നെ കൂടാതെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ആ പറയുന്ന എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് വെക്ടർ ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഡി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ മീനിങ്സ് ഇൻ, കാരണം അതിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. സോ we can write both equation for Maxwell's fourth equation. So what is the physical meaning of this equation? The equation of physical significance എന്താണ് ഇതിന്റെ physical meaning? It says that a varying electric field will induce a magnetic field. So we can write del cross B is equal to, ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. അത് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ജെ പ്ലസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. സോ ബിഫോർ മാക്സ്വെൽ ഈ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നത്? വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ടേം അപ്പം ഇല്ല. വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ജെ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓർ എ കറണ്ട് ഓർ എ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ സേസ് ദാറ്റ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ കറണ്ട്, ഒരു കറണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. ഓർ എ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇതാണ് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is basically this is the physical meaning of Maxwell's equation. So from Maxwell's third and fourth equation, Maxwell's third equation ഉണ്ടായിരുന്നു del cross E equal to minus dou B by dou T. So this is Maxwell's third equation and these are Maxwell's fourth equation. The physical significance of this equation is the both equations says how a varying magnetic field create an electric field and how a varying electric field will create a magnetic field. And this term dou D by dou T അല്ലെങ്കിൽ dou E by dou T എന്ന് പറയുന്ന ടേം, it is very important. It shows how electromagnetic waves are produced. എങ്ങനെയാണ് electromagnetic waves പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എ ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്
തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഒരു ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇൻ സ്പേസ് ഒരു ഇഫ് എ ചാർജ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ത്രൂ സ്പേസ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. And vice versa, when a charge is accelerating, electromagnetic waves are produced, and this disturbance, this electric field and magnetic field will travel along or move along the space with some energy force. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പേസിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂവിങ് അലോങ് സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം, കാരണം മാത്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്, വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആർക്കും ഡൗട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ? സോ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തായാലും മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കും എക്സാമിന്. സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനോ നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടർ മാത്സ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതിലത്തെ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ എനിക്കറിയാം, മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോക്സ് തിയറം, ഗോസസ് തിയറം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാം. എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആക്കുന്നത്, ഹൗ എ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ. സോ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു ഒന്നും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫാരഡേസ് ലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ അനഗാമിസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പേപ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു ഫാരഡേസ് ലോ ഒക്കെ. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. Roll number 2 present, sir. Roll number 3%. Number 4%. %5. Roll number 6%. 7%. 8%. 9%. 10%. 11. 12%. 13%. 50. സായന്ത് അബ്സെൻ്റാ? സായന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ, സായന്ത് മാത്രം അബ്സെൻ്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു, ബൈ.